celebration. Let's go. ఈరోజు ఎలా డెకరేట్ చేయాలి, మీకు వాలంటైన్స్ డే అనే కాదు ఎలాంటి అకేషన్ కైనా ఈ డెకరేషన్ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. Decoration with balloons also. ఓకే ఫైన్. మావాడు చాలా ఎక్సైట్ గా ఉన్నాడు. ఓకే లెట్స్ గో. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You fall into my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the night is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie.
A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is found us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with you, twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Yay, my cupcake. అది కొంచెం షేప్ అవుట్ అయింది కానీ ఓకే. ఏ కత్తి మమ్మీ కూడా కొంచెం బయటనే ఉన్నాం. నువ్వు ఒక్కడ బయట ఉంటే మేము ఇద్దరు లోపల కూర్చుంటాం మంచిగా. నువ్వు చిన్నోడు కదా బయట టైం మొత్తం చేస్తా. ఏంటి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ బేబీ. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. మేము ఉన్నాం. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. అవసరం లేదు. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ రే నా బెడ్లో పాడు చేయకు, నైట్ ఇక్కడే పడుకుంటావు. వాట్ నైట్ 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소. ఇలా మా వ్యాలంటైన్స్ డే చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే డెకరేట్ చేసుకున్నాము. అంటే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ కాదు కానీ సో అలా సింపుల్గా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాము. మీరు మీ వ్యాలంటైన్స్ డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు కూడా ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. డెఫినెట్గా ఈ వీడియో మాత్రం మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. బికాజ్ నేను ఎలా డెకరేట్ చేశాను అనేది మొత్తం నేను వీడియో తీశాను. సో మీకు ఈ డెకరేషన్ కూడా మీకు ఏదైనా సెలబ్రేషన్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫైన్, చలో బాయ్. ఇంకా డిన్నర్ చేయాలి. ఓకే బాయ్. అండ్ లాస్ట్ హ్యాపీ
హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే.